Hello, how are you today? Really good to see you. Today we are going to read. Достар, бүгін сіздермен біз оқимыз. Жалпы оқыған кезде, достар, сіздер әрдайым сіздер тыңдау керексіздер, болмаса өздеріңіз оқып дұрыс үйрену керексіздер. Оқу несімен пайдалы? Сіздер оқыған кезде жаңа сөздер, сөздердің сөйлемде қалай тұратынын, яғни структурасын, сондай-ақ жалпы сөйлем қалай болу керек екенін үйренесіздер. Сіздермен бүгін біз екі текст оқитын боламыз, яғни сіздер тыңдайсыздар, әр бетті тыңдаған кезде паузаны қойып, өздеріңіз оқуға тырысыңыздар. Яғни сіздердің мақсаттарыңыз ол жай ғана тыңдап, видеоны өшіре салу емес, тыңдау, одан кейін өздеріңіз оқу, хорошо? Келесі бетті көрсетіп тұрған кезде сіздер аласыздар да пауза қоясыздар и өздеріңіз оқып шығасыздар. Сіздердің үй тапсырмаларыңыз осы екі тексті аудару болады. Аударған кезде сіздер группаға сіздердің дәптерлеріңізге жазған аударманы жібересіздер. Яғни сол жерде емес, бірінші өздеріңіз дәптерге түсіресіздер, одан кейін жібересіздер. Сонымен достар, оқимыз, өзіміз оқимыз, тыңдаймыз, одан кейін аударамыз. Бүгінге тапсырмамыз осы. Сонымен кеттік па? Let's go! My uncle's farm. My uncle Tom has a small farm. He has lots of chickens there. Every summer, during the holidays, I go to his farm and help him. I feed the chickens and collect and clean the eggs. It is very interesting, and Uncle Tom pays me something for my help. Twice a week we put the eggs in boxes and take them to town. My uncle sells them. He gets quite a lot of money for them. Then he sometimes buys food for the chickens. My uncle's hens are rather stupid and noisy, I think. They are very useful because they lay eggs, but I don't like them very much. I prefer the baby chickens and the cocks. My uncle has some white ducks too. They live on a pond on his farm. There is a low wall round the pond, with a small gate in it. Every evening my uncle puts a tin of food near the gate, and the ducks come up out of the pond to eat it. Then my uncle shuts the gate, and the ducks eat their food and go into their box. They sleep there at nights. My home office. I like my job because I work at home. I don't travel to work. I am an artist and my daily routine is different. I get up at 10 o'clock and I go to the living room. This is my workshop. You see, I have a table in the middle of the room and there are 3 flower pots on the table. I love tulips. There is a big easel between the table and the window. The sofa is next to the table. I have breakfast and work in this room. Then I go out for lunch at 12:30. There is a nice restaurant near my house. I sometimes meet friends at this restaurant. I come back home. First, I work until 5 o'clock. Then, I cook for my children and wife. We have dinner together at about 7 o'clock in the kitchen and we talk about the day. After that, we play word games. The children watch TV and I start to work again. I put the new paintings in the balcony. Finally, I clean the brushes in the bathroom. I sometimes take a nap on the sofa in the living room. I go to the bedroom. I feel happy at the end of the day. I'm lucky because my home is my office. Life is fun in my office.